Lieber himmlischer Vater, danke für diesen Morgen. And I pray that you will give us wisdom to hear what you have to say to us. Ich bete, dass du uns Weisheit schenkst, das zu hören, was du uns zu sagen hast. And I also pray that you will open the words Ich bitte auch, dass du das Wort öffnest and that you will also bless our brother who is leading us out. und bitte segne auch unseren Bruder, der uns jetzt hier anleitet. Lord Jesus, we pray also for them which are divided hearted, Wir bitten auch für diejenigen, die geteilten Herzens sind, that you will help them and gives them the strength to overcome all the weakness. dass du ihnen hilfst und ihnen Kraft gibst, all ihre Schwachheiten zu überwinden. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so I reposted some of those quotes from yesterday. Ein paar Zitate von gestern nochmal neu gepostet. I just want to follow down to a conclusion this morning. Dann nur zu einem Abschluss oder einer Schlussfolgerung dann heute Morgen kommen. So let's begin in GC 630. Fangen wir in Rosenkranz 630 an. First quote. It says, Das erste Zitat, im Deutschen mag es anders, andere Seitenzahl sein. It says, yet to human sight it will appear that the people of God must soon seal their testimony with their blood, as did the martyrs before them. They themselves begin to fear that the Lord has left them to fall by the hand of their enemies. It is a time of fearful agony. Day and night they cry unto God for deliverance. The wicked exult, and the jeering cry is heard, where now is your faith? Why does not God deliver you out of our hands if you are indeed his people? But the waiting ones remember Jesus dying upon Calvary's cross, and the chief priests and rulers shouting in mockery, he saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. Like Jacob, all are wrestling with God. Their countenances express their internal struggle. Paleness sits upon every face, yet they cease not their earnest intercession. So, what's been paralleled here with Jacob's time of trouble? Also was wird jetzt hier mit Jakobs Zeit der Trübsal parallel gesetzt? Christ will tempt you to come down from the cross. Yeah, with their tempting Christ to come off the cross, right? Dass sie hier Christus versuchen, vom Kreuz herunterzukommen. So, you can see that the cross experience that God's people are going to go through, right, is typifying Jacob's time of trouble, right? Wir können also sehen, diese Kreuzerfahrung, durch die Gottes Volk durchgehen muss, schattet also Jakobs Zeit der Trübsal voraus. Okay, it's constantly paralleling these things, right? Es ist beständig diese Dinge hier parallel. So in this time, right, you're going to be tempted to come off that cross, right? And it's preparing you for this final test for the 144,000. They must drink that cup, right? Also in dieser Zeit wirst du hier versucht werden, vom Kreuz runterzukommen. Und das bereitet dich vor für diese Erfahrung, wo die Selbstversuchung sein wird, wo du auch den Kelch trinken musst. Okay, next quote. Nächstes Zitat. It says, it is at midnight that God manifests his what? His power for the deliverance of his people. Also Mitternacht offenbart Gott seine Kraft, die Macht zur Befreiung seines Volkes. What is it that delivers you from your sin? Was befreit dich von deiner Sünde? No, that's what it says. I'm asking a question. What is it that what is his power? Es ist seine Macht. Yes, it's the latter rain. Es ist der Spätregen. The latter rain is when you receive the latter rain, just what, because it's the seal of God, it's the blotting out of sin, right? It marks that point where you're freed from your sin, from your bondage. Siegel Gottes, wo deine Sünden ausgetilgt wird. Es markiert den Punkt, wo du von deiner Knechtschaft befreit wirst. No, and get this, right? It says, it is at midnight, and this is talking about here, right? Das markiert jetzt hier, es ist Mitternacht. It's midnight when Christ appears
to the 144,000. Mitternacht, wenn Christus den 144.000 jetzt erscheint. Now remember, these two experiences is this experience. Right? Denkt dran, diese beiden Erfahrungen hier ist ja auch diese Erfahrung hier. What's this waymark right here? Was ist diese Wegmarke hier? Midnight, right? Mitternacht, Where the rain is poured out. wo der Right? Regen ausgegossen wird. It is at midnight that God manifests his power for the deliverance of his people. The sun appears shining in its strength, signs and wonders follow in quick succession. The wicked look with terror and amazement upon the scene, while the righteous behold with solemn joy the tokens of their deliverance. Everything in nature seems turned out of its course. The streams cease to flow, dark heavy clouds come up and clash against each other. In the midst of the angry heavens is one clear space of indescribable glory, whence comes the voice of God like the sound of many waters, saying, "It is done." Right? It is done. And that's marked in Revelation 16, and we marked it there by the seventh plague. Right? Also es ist geschehen und das ist ja, haben wir gesehen in Offenbarung 16, dass es die 7. Plage ist. What does he say at the end of the Day of Atonement? Was sagt er am Ende vom Versöhnungstag? It is done. Es ist geschehen. So you can see it's paralleling these points, right? Wir können also sehen, dass es diese beiden Punkte hier parallel setzt. Okay, you must see. It's the only way that we can understand these things is line upon line, Die right? einzige Art und Weise, wie wir diese ganzen Zitate zusammenbringen können, ist Linie auf Linie. Now let's go to another parallel, to a parallel where God's people experience this in the time of the Day of Atonement, right? Dann gehen wir jetzt zu einer weiteren Paralleldarstellung, und zwar, wenn Gottes Volk diese Erfahrung im Versöhnungstag erleben wird. And it's about Zechariah, the next quote. Das ist das nächste Zitat hier aus PK über Sacharja. Zechariah's vision of Joshua and the angel applies with peculiar force to the experience of God's people in the closing scenes of the great Day of Atonement. The remnant church will then be brought into what? Great trial and what? Distress. Also die Gemeinde der Übrigen wird dann in große Anfechtung und Not geraten. What was Jacob in? A time of distress, right? It was the crisis. Und worin war Jakob? Er war auch in dieser Zeit der Anfechtung, Not oder dieser Drangsal, es war diese Krise. Right? So Jacob's time of trouble is the crisis, and we know Christ Object Lessons 412 said it's that the crisis comes at midnight, right? Also Jakobs Trübsal war eine Krise und Christi Gleichnis 412 sagt, Mitternachtsruf ist eine Krise. So, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus will feel the ire of the dragon and his hosts. Satan numbers the world as his subjects. He has gained control even of many professing Christians. But here is a little company who are resisting his supremacy. If he could blot them from the earth, his triumph would be complete. It's exactly the same as what it says here. If they could blot out this people who are bringing these plagues, their triumph would be complete. Hence they make a death decree, right? Genau dasselbe, was sie auch hier sagen werden. Wenn sie ja hier diese kleine Gruppe austilgen könnten, dann wäre ihr Triumph vollkommen. Also wir sehen hier, sie machen an beiden Stellen dieses Todesdekret. As he influenced the heathen nations to destroy Israel, so in the near future he will stir up the wicked powers of earth to destroy the people of God. Men will be required to render obedience to human edicts in violation of the divine law. Those who are true to God will be menaced, denounced, proscribed. They will be betrayed both by parents and brethren and kinsfolks and friends, even unto death. Right? So that's where you get delivered up to death. Right? Hier wirst du dem Tod ausgeliefert werden. Their only hope is in the mercy of God. Their only defense will be prayer. What sort of prayer? Also einzige Hoffnung und Verteidigung wird das Gebet sein. Was für eine Art von Gebet? Yes, the importunate prayer of Jacob. Das Right? aufdringliche Gebet, das auch Jakob gebetet hat. As Joshua pleaded before the angel, so the remnant church, with brokenness of heart and unfaltering faith, will plead for pardon and deliverance through Jesus, their advocate.
They are fully conscious of the sinfulness of their lives. They see their weakness and unworthiness, and they are ready to despair. The tempter, the who? Der Versucher, wer? Der Okay, Versucher. when does the tempter come? Wann kommt der Versucher? Yeah, well, in the wilderness, right? Er kam in der Wüste. After the 40 days, right? So he gets to this point. The tempter comes and he tempts Christ 3 times, right? Nach den 40 Tagen, dann kommt er jetzt hier zu diesem Punkt und dann versucht er Christus dreimal. 3 times he says, if thou be the Son of God, right? Dreimal sagt er, wenn du der Sohn Gottes bist. And we've shown us there's 3 times where he says, if thou be the Son of God, save thyself, come down off the cross, right? Wir sehen es auch eine Parallele mit, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und komm vom Kreuz nieder. The tempter stands to accuse them as he stood by to resist Joshua. He points to their filthy garments, their defective characters. He presents their weakness and folly, their sins of ingratitude, their unlikeness to Christ, which has dishonoured their Redeemer. He endeavours to affright them with the thought that their case is hopeless, that the stain of their defilement will never be washed away. He hopes so to destroy their faith that they will yield to his temptations and turn from their allegiance to God. So what's he doing? He's reminding you of all the wickedness that you've done in your life, right? Also was tut er? Er erinnert dich an all deine Gottlosigkeit, die du in deinem Leben getan hast. But you have to trust by faith that Christ is going to pardon you, right? Und du musst im Glauben vertrauen, dass Christus dir vergeben wird, dass er Vergebung aussprechen wird. You have to trust by faith that he's already covered those sins, right? Because if he hadn't covered those sins, you would be destroyed immediately, right? Du musst sogar im Glauben annehmen, dass er bereits deine Sünden überdeckt hat, denn hätte er das nicht gemacht, dann würdest du ja sowieso sofort zerstört worden sein. Okay. So, okay, go to next quote, Prophets and Kings 591. Nächstes Zitat, PK 414 im Deutschen, Punkt 4. On the Day of Atonement, what were you to do? Am Versöhnungstag, was solltest du dort tun? Afflict your souls, right? Du sollst deine Seelen peinigen. It says, as the people of God afflict their souls before him, pleading for purity of heart, the command is given, take away the filthy garments. And the encouraging words are spoken, behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment. The spotless robe of Christ's righteousness is placed upon the tried, tempted, faithful children of God. The despised remnant are clothed in a glorious apparel, never more to be defiled by the corruptions of the world. Their names are retained in the Lamb's book of life, enrolled among the faithful of all ages. They have resisted the wiles of the deceiver. They have not been turned from their loyalty by the dragon's roar. Now they are eternally secure from the tempter's devices. Their sins are transferred to the originator of sin. A fair mitre is set upon their heads. Where are their sins put? Wo werden die Sünden hingetan? To the originator of sin. Zu dem Urheber der Sünde. Right? So as he put all the blame on you, all that blame gets stuck right back upon his head. Right? So wie er all diese Anklagen auf dich gebracht hat, so wird all diese Schuld dann auf seinen Kopf zurückgebracht. Right? Richtig? So it's like, if you were to just do it in a straight line, you have these 2 points, right? Wenn man das einfach auf einer geraden Linie anschauen würde, hätte man diese 2 Punkte. This is the work of the type, Das ist der Typos. and here you come to the antitype. Hier kommen wir zum Antitypos. So in the type here, you have 7 plagues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? Und hier haben wir dann im Typos diese 7 Plagen. So right here, it's the investigative judgment of the living, right? Und hier ist es dann das Untersuchungsgericht an den Lebenden. At the end, he says, the end of the he says, it is done, right? Und am Ende sagt er dann, es ist geschehen. Now it all gets poured back upon Satan, and there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plagues poured out, right? Und dann kommt alles auf Satan und es wird nur umgedreht, denn jetzt kommt die 7 Plagen auf Satan. And at the end,
he says it is done. Right? Am Ende sagt es dann, es ist geschehen. Right? Richtig? Type, antitype. Typos, Antitypos. Right? You see how God's people are typifying what's going to come upon Satan. Wir können also sehen, wie Gottes Volk vorausschattet, was über Satan kommt. Okay. Because he's going to say, no, I'm not the scapegoat, and you're the scapegoat. Right? Er wird ja dort sagen, am Anfang, ich bin nicht der Sündenbock, du bist der Sündenbock. Next quote. Nächstes Zitat. Then I saw that Jesus' work in the sanctuary will soon be finished. And after his work there is finished, he will come to the door of the first apartment and confess the sins of Israel upon the head of the scapegoat. Then he will put on the garments of vengeance. Then the plagues will come upon the wicked, and they do not come till Jesus puts on that garment and takes his place upon the great white cloud. Then, while the plagues are falling, the scapegoat is being led away. He makes a mighty struggle to escape, but he's held fast by the hand that leads him. Right, so, right here, he comes to the door of the palm, says it is done, puts the sins upon the scapegoat, and the 7 last plagues are pouring out. Right? Hier kommt er jetzt zur Tür der Stiftshütte, er legt jetzt die Sünden auf den Sündenbock und die 7 letzten Plagen werden ausgegossen. So now there's a mighty struggle, Und right? jetzt findet hier dieser mächtige Kampf statt. So if Satan should escape in here, God's people would lose their lives. Und Right? wenn Satan dort jetzt freikommen würde, dann würde Gottes Volk sein Leben verlieren. But Jacob is this strong man, right? Aber Jakob ist ja dieser starke Mann. I will not let thee go until thou bless me. Ich Right? werde dich nicht loslassen, bis du mich gesegnet hast. Okay. He's holding on to Christ. Christ was typifying this work of this scapegoat, right? Er hält dort an Christus fest und er schattet dann letztendlich Christus voraus, der den Sündenbock vorausschattet. Okay, you have to see this relationship, and we will confirm this as Müssen Sie diesen Zusammenhang sehen und wir werden das heute hoffentlich bestätigen können. It says, he makes a mighty struggle to escape, but he's held fast by the hand that leads him. If he should effect his escape, Israel would lose their lives. I saw that it would take time to lead away the scapegoat into the land of forgetfulness. So, where is the scapegoat led into? Wohin wird der Sündenbock hingeführt? The land of forgetfulness, right? Das Land der Vergessenheit. Let's look at that. Go to Psalms 88. Gehen wir jetzt zu Psalm 88. And the land of forgetfulness is the wilderness, Und das Land der Vergessenheit ist auch die Wüste. because that's where the scapegoat is led into the wilderness, right? Denn der Sündenbock wurde ja in die Wüste geführt. And we know the wilderness is the 1260, which is the 7 last plagues, right? Das ist auch, dass die Wüste die 1260 ist und das sind ja im perfekten Sinne die 7 letzten Plagen. Right? Because we know this is also a wilderness here, right? Wir wissen auch, das hier ist ja eine Wüste. Okay, so verse 1. Psalm 88, Vers 1. O Lord God of my salvation, I have cried day and night before thee. Let my prayer come up before thee. Incline thine ear unto my cry. For my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. I am counted with them that go down into the pit. I am as a man that hath no strength. What's this talking about? Worüber spricht das hier bis Vers 4? Who went down into the pit? Wer ist in die Grube hinabgefahren? Christ. Christus And Jonah. und Jona. It's the same language that's expressed about Jonah. Selbe Sprache, die auch Jona verwendet hat. Christ paralleled the 3 days with the 3 days of Jonah, right? Und Christus hat seine 3 Tage mit den 3 Tagen Jonas verglichen. It says, free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more, and they are cut off from thy hand. Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
That's Jonah, right? Vers 6, das ist Jonah. Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Thou hast put away mine acquaintance far from me. Thou hast made me an abomination unto them. I am shut up, and I cannot come forth. Mine eye mourneth by reason of affliction. Lord, I have called daily upon thee. I have stretched out my hands unto thee. Wilt thou show wonders to the dead? Shall the dead arise and praise thee? Shall thy loving kindness be declared in the grave, or thy faithfulness in destruction? Shall thy wonders be known in the dark, and thy righteousness in the land of forgetfulness? So what's the land of forgetfulness? Das ist Vers 12 oder Deutsch ist vielleicht bis Vers 13. Was ist das Land der Vergessenheit? It's when you're in the grave. Wenn du im Grab Right. bist. So Christ, when he's in this grave experience here, right, it's the land of forgetfulness. Wenn Christus hier im Grab ist, dann ist er im Land der Vergessenheit. So when you take this experience right here, what happens when you're the baptism? What does it mark? Wenn du diese Erfahrung dann hier nimmst und zur Taufe kommst, was markiert das dann? It's the resurrection, right? The resurrection to newness of life, Die right? Auferstehung, das ist, wenn du auferstehst, zur Neuheit des Lebens. So when you come out of this experience, right, you're coming out of the grave. You're coming out of the land of forgetfulness. Wenn du aus dieser Erfahrung herauskommst, dann kommst du aus dem Grab heraus, du kommst aus dem Land der Vergessenheit wieder hervor. So it says it will take time to lead the scapegoat into the land of forgetfulness, right? Wenn man sagte, hier es bedarf Zeit, den Sündenbock in das Land der Vergessenheit zu führen. Okay, next quote. Nächstes Zitat. Now this is speaking about the seventh plague, right? Und dieses Zitat spricht jetzt hier über die 7. Plage. Okay, the seventh plague is when Christ comes, right? Die 7. Plage ist ja dann, wenn Christus kommt. It says, now the event takes place foreshadowed in the last solemn service of the Day of Atonement. Now, what does it call this service? Also wie wird dieser Dienst hier genannt? It says it calls it a solemn service. Es wird als feierlicher Dienst hier beschrieben. Right, just remember that word, right? Denkt an dieses Wort feierlich. Now the event takes place foreshadowed in the last solemn service of the Day of Atonement, when the ministration in the Holy of Holies had been completed, and the sins of Israel had been removed from the sanctuary by virtue of the blood of the sin offering. Then the scapegoat was presented alive before the Lord, and in the presence of the congregation the high priest confessed over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions and all their sins, putting them on the head of the goat. So what it's telling us that the seventh plague now is the perfect fulfillment of where all the sins get placed upon Satan. Sagt uns hier jetzt, also unter der 7. Plage ist die perfekte Erfüllung, wo all die Sünden auf den Kopf Satans gelegt werden. But the sins get placed upon him at the end of the Day of Atonement. Aber die Sünden werden ja auf ihn gelegt am Ende des Versöhnungstags. And it's teaching us that even that event is typifying the seventh plague, because the seventh plague is when it's all dumped upon him. Und dann sagt uns sogar, dass also dieses Ereignis sogar hier die 7. Plage vorausschattet, denn es ist zur 7. Plage, wo das alles dann auf ihn draufkommt. Right? The seventh plague is the sins being placed upon his head. Es ist zur 7. Plage, wo dann die Sünden auf seinen Kopf kommen. Okay. So we just read in the quote before, the sins are placed upon his head, and that while he's been led off in the wilderness, the plagues start to fall. Right? So that's at the beginning, right? Zitat gelesen, dass dort ab dem Ende der Gnadenzeit jetzt die 7 letzten Plagen fallen und er wird dann in dieser Zeit in die Wüste geführt. So sins upon his head, right Und here. am Anfang wurden ja die Sünden dann auf seinen Kopf gelegt. But this quote, which is the seventh plague, says, this was typified by this. Aber hier das Zitat über die 7. Plage zeigt uns, dass was in der 7. Plage passiert, vorausgeschattet worden ist, was dort hier passiert ist, wo die Sünden auf das
auf das Haupt kam. You see how it's a perfect parallel, right? Könnt ihr diese perfekte Parallele sehen? Points in the food again. We are in BC 658. Yes. Also wir sind jetzt hier die Zeit von großen Kampf Go 658. go to Revelation 16. Gehen wir zur Offenbarung 16. Verse 17. Offenbarung 16, Vers 17. And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, "It is done." Right? That's right there. It is done. Right? Das ist genau hier ganz am Ende der 7. Plage, es ist geschehen. And this "it is done" was typified by this "it is done" at the end of the Day of Atonement. Und dieses ist es geschehen am Ende, ist vorausgeschaut. Durch dieses ist es geschehen hier am Ende des Versöhnungstags. So when you go to GC 658, it's now Christ appears on the cloud. It's the seventh plague being poured out, right? Und hier jetzt im großen Kampf, im Deutschen ist es ja 656. Da kommt jetzt Christus auf der Wolke, es ist zur 7. Plage. Now the event takes place foreshadowed. Foreshadowed means prefigured, right? Und jetzt findet das Ereignis statt, das dann darauf hinwies und im Englischen steht, vorausgeschattet worden ist. Foreshadowed in the last solemn service on the Day of Atonement. So the last solemn service on the Day of Atonement, it explains, is when he puts the sins on the head of the scapegoat. Und die letzte feierliche Handlung des Versöhnungstags ist ja, wo die Sünden auf den Sündenbock kommen. When the ministration in the Holy of Holies had been completed, and the sins of Israel had been removed from the sanctuary by virtue of the blood of the sin offering, then the scapegoat was presented alive before the Lord, and in the presence of the congregation the high priest confessed over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions and all their sins, putting them on the head of the scapegoat. Leviticus 16:21. In like manner, right? Like manner means I'm going to do the same now what I did then, right? Also auf die gleiche Weise, das ist ja dann so wie damals, so wird es auch jetzt sein. When the work of atonement in the heavenly sanctuary has been completed, then in the presence of God and the heavenly angels and the hosts of the redeemed, the sins of God's people will be placed upon Satan. He will be declared guilty of all the evil which he has caused them to commit. And as the scapegoat was sent away in the land not inhabited, so Satan will be banished to the desolate earth and uninhabited and dreary wilderness. So when does Satan go into the banished for 1,000 years? Wann geht Satan also in diese Verbannung für die 1000 Jahre? When the seventh plague comes, Wenn right? die 7. Plage kommt. 1,000 years begins right there. 1000 Jahre fangen genau hier an. So that's why it says here in Spalding McGann, the sins are placed upon his head. It takes time to lead him off. And the time is, well, Christ is coming, right? This time period he's been led off and there's this struggle going on. But right here, it is done. The struggle's finished. Right? Deswegen sagt sie uns Paul McGann, dass es Zeit bedarf, dass der Sündenbock in die Wüste geführt wird. Und das ist diese Zeit, wo der Kampf stattfindet und dann am Ende, sagt Christus, ist es geschehen. So when we take this type, right, Wenn wir diesen Typus jetzt hier nehmen, we do this. 1, 2, das dann 3, hier anwenden, 4, 5, 6, 7, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sins are placed upon Satan, and we can now put the Dann werden die Sünden auf Satan gelegt und dann können wir die 1000 Jahre hier einsetzen. right. That's why we have this little time of peace parallel in 1,000 years, because it's marking the seventh plague where the sins are placed upon him, right? Deswegen können wir hier diese 1000 Jahre markieren, symbolisch gesehen, dass hier diese kleine Zeit des Friedens dann ist. Weil hier ist die 7. Plage, wo die Sünden auf den Kopf Satans kommen. Everybody following? Kann jeder folgen. Right. Okay, next paragraph. Nächster Absatz. The Revelator foretells the banishment of Satan and the condition of chaos and desolation to which the earth is to be reduced. And he declares that this condition will exist for 1,000 years. After presenting the scenes of the Lord's second coming and the destruction of the wicked, the prophecy continues. I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand, and he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit. Right? You see how all these things are all
perfectly fulfilled there, but prefigured in our time. Wir sehen, wie das alles dort perfekt erfüllt wird, aber vorausgeschattet in unserer Zeit. Okay, now we'll come to the crux of the matter. Let's go to the last quote from. This is the aggravating quote, right? Jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptpunkt. Denn dieses Zitat ist letztendlich dieses Zitat, was so heiß umkämpft ist. It says, "Oh, what delusions are already captivating the religious world. It is well for us to consider the deepening humiliations of the Son of God, as he is presented before the world for their choice or rejection. The Son of the living God and the Father of lies is being represented to every individual. Which will you choose, Christ or the apostate who was liar from the beginning and the father of lies?" So, this here is talking about a point in time where there's going to be two goats presented to you, right? Das spricht jetzt hier bei einem Zeitpunkt, wo zwei Böcke jetzt hier dargestellt werden. And you have to make a choice. Which one is it you're going to choose? Und du musst jetzt eine Wahl treffen. Welchen Bock wählst du jetzt? Are you going to choose Christ or are you going to choose the great apostate? Wirst du Christus wählen oder den großen Apostel? Widersacher. Ja, abgefallenen, aber da gibt es bestimmt noch ein besseres Wort. Aber, Are you going to choose Satan? oder wirst du Satan? Right. Okay, so where does that point come? Wo kommt dieser Punkt? Just think the prophetic narrative is always repeating the same things. Which point in the prophetic narrative are you brought to that decision? Wo in der prophetischen Erzählung wirst du zu diesem Punkt dieser Entscheidung geführt werden? Sorry? Yes, when you come face to face with death, right? Also Beginn des Versöhnungstags, wenn du die zwei Böcke wählst, aber auch wenn du mit dem Tod ins Angesicht kommst. It's your second and last test, right? Because the first one is all about your earthly things where you've been purged from your earthliness, but the last one is your own life also, right? Das ist die zweite Phase deines Testes, der letzte Teil des Testes. Denn in der ersten Phase wirst du mit all deinen weltlichen Gütern geprüft, aber dann auch mit deinem eigenen Leben. Because right there you've got to choose, will I pick up my cross and follow him to the cross, or will I reject Christ there and stand with the apostate? Also genau dort wirst du letztendlich die Wahl treffen, ob du dein Kreuz auf sich nehmen wirst und Christus folgen wirst, oder ob du dich auf die Seite des abgefallenen, Abtrünnigen, genau, das ist das richtige Wort, Right. des Abtrünnigen stellst. So, this point in our experience is right before us, right? Und dieser Punkt in unserer Erfahrung ist jetzt hier unmittelbar vor uns. Now it's just a type, there's no death decree at this point, right? Bei uns ist das natürlich nur ein Typus, da wird es jetzt kein buchstäbliches Todesdekret geben. But there's all these other experiences that go with it, like for instance, you're delivered up before the civil authorities, right? Aber dennoch diese anderen Erfahrungen, die werden schon stattfinden, wie dass du vor die Staatsmacht geführt werden wirst. And it's people that are close to you that's going to do it. It's this bitter cup that you have to drink, Und es right? werden Leute sein, die dir nahe stehen, die das tun werden. Und das ist dieser bittere Kelch, den du trinken musst. So this is what the whole illustration is about, this point. So is this point the close of probation? I mean, and I asked that question loosely. Is it the close of probation where Christ says it is done? Also dann ist dieser Punkt das Ende der Gnadenzeit, wo Christus sagt, es ist geschehen. Yes, for one group. No, Margaret, let's not go there, right? We've just laid it out here, right? Where do you, where is, it's at the beginning here, right? Also das ist hier am Anfang, richtig? No, it's not the point. That's Das ist nicht der Punkt. If you want to bring lots of other things in, yes, there are some people that close their probation, but that's not the point we're making. We're asking, when you have to choose right here, it's not the point where he has said it is done, right? Also wenn du viele andere Punkte reinbringst, dann kannst du zeigen, dass das vielleicht für eine Gruppe ist. Aber wenn wir diese ganzen Darstellungen jetzt hier betrachten, dann kann man sagen, es ist noch nicht der Punkt. Right? That's the point where he says it is done. Das right? ist der Punkt, wo er sagt, es ist geschehen. Okay, so it's at the beginning where you've got to choose, right? Das ist also am Anfang, wo du die Wahl treffen musst. Right? That's what that paragraph is talking about. Das ist, worüber dieser Absatz hier spricht. Yes? Richtig? Okay.
next paragraph. Nächster Absatz. So now we've got the context. We know where we are when we read the next paragraph, right? Jetzt haben wir den Zusammenhang, jetzt können wir wissen, wo wir uns befinden hier, wenn wir den nächsten Absatz hier lesen. Some apply the solemn type. What sort of type is it? Was für eine Art von Typus ist es? Feierlich. Solemn, right? This is the word I said. This Das we ist der read. feierliche Typus. Das ist was wir... Vielleicht eine bessere Übersetzung, oder? Sorry? Feierlich. Feierlich. Weil solemn ist auch ernstlich. Feierlich ist ja ernstlich. Also das ist... Okay. Look. Some apply the solemn type, the scapegoat, to Satan, right? Also einige wenden diesen feierlichen Typus, nämlich Satan, Entschuldigung. Einige wenden den feierlichen Typus, den Sündenbock, auf Satan an. So the narrow-minded people immediately, when they read the Bible, say, well, it says scapegoat in the Bible there, it's talking about Satan. Und diejenigen, die nur engstirnige Ansichten haben, die lesen die Bibel und sagen, ja, guck mal hier, die Bibel sagt, der Sündenbock ist Satan. But here is the type, right? Here is the antitype. Aber das hier ist der Typus und das andere ist der Antitypus. So it says some apply this type to Satan, right? Und sie sagt also, einige wenden diesen Typus hier auf Satan an. This is not correct. He cannot bear his own sins. At the choosing of Barabbas, so where are we? Also bei der Wahl von Barabbas, wo befinden wir uns? At the beginning, Wir right? befinden uns hier am Anfang am Kreuz. So it can't be talking about Satan, right? Because Satan does not get the sins put upon him until the end, right? Jetzt kann also nicht von Satan sprechen, denn Satan wird die Sünde erst am Ende auf das Haupt bekommen. At the choosing of Barabbas, Pilate washed his hands. He cannot be represented as the scapegoat. Who cannot be represented as the scapegoat? Wer kann nicht als Sündenbock dargestellt werden? Christ. No, not Barabbas. Christ. Oh, well, okay, maybe. Okay, Barabbas in this sense cannot be represented as scapegoat because he's. Barabbas kann hier in diesem Sinne nicht als Sündenbock dargestellt werden. Okay, no, okay, I was reading it wrong. I was meaning it in the sense that. It says Satan cannot bear his own sins. Yes, okay, yes. So it's Barabbas. You're right. Excuse me. Das ist So- Barabbas, der hier nicht als Sündenbock dargestellt werden kann. At the choosing of Barabbas, Pilate washed his hands. He, Barabbas, cannot be represented as scapegoat at this point, right? The awful cry uttered with a hasty, awful recklessness by the Satan-inspired multitude, swelling louder and louder, reaches up to the throne of God. His blood be upon us and upon our children. So who is it that they're crying for? Nach wem rufen sie hier? Ist das? For Christ, right? Yes. Sie rufen hier nach Christus. Christ was the scapegoat which the type represents. Christus war der Sündenbock, den der Typus darstellt. Right? He alone can be represented by the goat born into the wilderness. He alone, over whom death had not power, was able to bear our sins. Now, when you just read that through a narrow mind, you will just see it says in Leviticus 16 that the scapegoat is Satan. So why this must be false? This is the conclusion. they Also wenn du come das to, jetzt right? mit engstirnigen Ansicht liest, dann sagst du ja in 3. Mose 16, sagst du ja, Satan ist der Sündenbock. Und dann sagst du letztendlich, okay, dann muss dieses Zitat hier falsch sein. But the Bible doesn't contradict itself, Die right? Bibel, die widerspricht sich ja nicht selbst. So go to John chapter 3. Gehen wir zu Johannes Kapitel 3. You'll see that the Bible is in perfect harmony with what it's been saying here. Und die Bibel wird uns zeigen, dass es jetzt hier in völliger Harmonie steht zu dem, was wir hier gelesen haben. So go to John chapter 3 and then hold your place there, right? Johannes 3 und dann haltet euren Finger da, wenn ihr da seid. And go to Revelation chapter 12. Und dann geht ihr erstmal zur Offenbarung 12. I'm just going to compare two thoughts. Ich will nur zwei Gedanken dort vergleichen. Offenbarung 12.
and verse 9. Psalm 12, Vers 9. It says, "And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him." Right? So you go through the Bible from beginning to end. The serpent is always Satan, right? Wenn du von der Bibel von Anfang bis Ende durchschaust, ist die Schlange immer ein Symbol Oh, no, für no, Satan. Just wait a minute. That's before you jump to any conclusions, right? It's not old. No, it is always. I'll show you, right? Also es ist immer, und ich werde es euch zeigen. Okay, this is what the point we missed, right? Und das ist der Punkt, den wir nicht verpassen dürfen. Okay, so the serpent, this tells us here that the serpent is Satan, right? Sagt uns hier, dass die Schlange der Satan ist. Now go back to John chapter 3. Gehen wir jetzt zurück zu Johannes 3, Verse 14. wir sind in Vers 14. It says, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up." Right? So it's taking, let's just put this. Okay, this serpent, right? That's illustrated in this. Okay, this is this brass pole, but anyway, this you get the point, right? Das ist jetzt diese Schlange, die dort hochgehoben wird. Oder And hochgehoben wurde. it's a brass serpent, right? Das ist eine eherne oder bronzene Schlange. What's brass a symbol of? Und wofür steht Bronze? Or should I say, go to the sanctuary. Where do we see brass? Wenn wir ins Heiligtum kommen, wo sehen wir diese Bronze? No, I'm not asking what is brass. I'm saying where do we see brass? Wo sehen wir diese Bronze? No. No, you're doing the same thing again. Where do we see brass? Not what is made of brass. In the courtyard. Also Right. im Vorhof Okay. des Heiligtums. The courtyard is a symbol of the earth, right? It's a symbol of this world polluted by sin. Und Right. dieser Vorhof ist ein Symbol für diese Erde. Es ist ein Symbol für die sündenverschmutzte Erde. Okay, in the sanctuary, everything is gold. It's this gold, it's pure, it's holy, right? Im Heiligtumsgebäude selbst, da ist alles aus Gold, alles rein und heilig. Okay, now I want to make this point, right? Go to Numbers 21 and verse 9. Jetzt gehen wir zu 4. Mose 21, Vers 9. Verse 9, right? 21, Vers 9. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Now, I want to make this point that when does Christ say to you, live? Wann sagt Christus zu dir, lebe? Okay, that's true, but on the line, where does he say to you, live? Auf der Linie, wo sagt er, lebe? At the end, right? Am Ende. Okay, so the point is, it's at the end he says live, and the end is right here. Das ist am Ende, wenn er sagt, lebe, und das Ende ist ja in der Darstellung dort. So this cross right here, who is it? Dieses Kreuz hier, wer ist es? I went through this narrative. This cross right here, who is it? An diesem Kreuz, wer ist es? Christus. Christ.
So when you Christus. get to the end, who is Satan, right? Und wenn du ans Ende kommst, wer ist dort? Satan. So which cross are you beholding when he says live? Welches Kreuz schaust du an, wenn er sagt, lebe? Okay, so what I'm suggesting is that when that brass serpent in the wilderness, it was a promise, right? Deswegen, was ich vorschlagen möchte, ist, dass diese bronzene Schlange dort an dieser Stange, das war eine Verheißung. It's marking the point where your sins get taken from you and put upon his head. Hier diesen Punkt, wo deine Sünden von dir weggenommen werden und auf sein Haupt kommen werden. Right, now go to Isaiah 43 and I'll show you this, right? Gehen wir zu Jesaja 43 und das will ich euch zeigen. Because when Isaac, right, when Abraham's just about to thrust in that knife, what did the Lord say? Abraham, Abraham, right? Wenn Abraham ja kurz davor war, Isaac dort zu töten, was hat der Herr gesagt? Abraham, Abraham. What did they now behold? Und was haben sie jetzt angeschaut? The ram caught in the thicket, Den Widder, der dort im Gestrüpp gefangen war. right? And it says here in Isaiah 43, Und sagt uns hier in Jesaja 43, but now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. Okay, so it's marking the point where your redemption comes, right? markiert jetzt den Punkt, wo deine Erlösung kommt. For I have called thee by thy name, thou art mine. Now in Ezekiel 16, when he takes that woman and says, live, live, he says, thou becamest mine. In Ezekiel 16, wenn er zur Frau kommt und sagt, lebe, lebe, dann sagt er auch, du wurdest mein. It's marking this point where you're beholding it, right? Markiert diesen Punkt, wo du es anschaust. Before then. No, just hold on, Because, right? I mean, just on that point, because you beholding Christ and live, right? You don't behold Satan and live. Christ is the life. We're not talking about, we're not fear of, we're bearing on this point, right? No, I get that. But Also, just wir on handeln jetzt mit the dem point Punkt. of you behold and live, because in Numbers it said they were bitten by a serpent and they're to behold the serpent. So which serpent bit them? It's just, listen, let's not go there. Verse 2, right? It says, when thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burnt, neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, this thy Saviour. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee. Therefore I will give men for thee and people for thy life. Fear not, I am with thee, etc., etc. So the point is that you have this promise. You're to behold what's going to come to Satan. This is, when you're in this time period, it says, don't worry about what those wicked are doing to you, because the promise is that it's going to come back upon their head. Also du hast diese Verheißung letztendlich, was mit Satan passieren wird, denn wenn du in dieser Zeit hier bist und die Gottlosen dich so drangsalieren, dann hast du die Verheißung und schau darauf, was mit Satan passiert, was auf sein Haupt zurückkommt. Whose head is it coming upon? Und auf wessen Haupt kommt es? The serpent. Auf das Haupt der Schlange. So when he says, look at this brass serpent, that's the promise. Don't worry what they're doing to you right now, because it's going to come back upon him, right? Letztendlich, wenn du auf diese bronzene Schlange schaust, dann ist es die Verheißung, die dir letztendlich sagt, ja, achte nicht darauf, was sie jetzt gerade mit dir tun, sondern es wird auf ihr Haupt zurückkommen. So the serpent was biting him, but he's saying, don't worry about that serpent biting you, because look, boom, this is what's going to happen to the serpent. There's the promise. He will bear this evil that he's putting upon you. Die Schlangen haben zwar die Israeliten gebissen, aber als Mose diese andere Schlange aufgerichtet hat, war es letztendlich die Verheißung, ja, sorg dich nicht drum, dass sie dich jetzt hier gerade beißen, denn schau, was mit dieser Schlange passieren wird. Die wird die Sünden tragen müssen. Go back to John chapter 3. Jetzt zu Johannes Kapitel 3. Keep your thoughts going. We'll come back to it. So, as we read here in manuscript 112, Christ typifies that right here. Wie wir das in MS 112 gelesen haben, Christus schattet das hier voraus. So,
Christ in his humanity, he does not want to go to the cross, but he submits himself to it, right? Christus in seiner Menschlichkeit, er wollte nicht ans Kreuz gehen, aber er unterwirft sich dem. Okay, this evil person is going to stick me now on the cross and say that I'm the cursed of the earth. I am satanic, that I'm evil and everything, right? Diese böse Person, die wird mich jetzt ans Kreuz bringen und die wird letztendlich dann sagen, ich bin böse, ich bin satanisch und all solche Sachen. Okay? And that's what you're to endure. And you're to endure that, that's the serpent biting you, right? Und das, was du aushalten musst, das ist, wo die Schlange dich beißt. So, go to 2 Corinthians chapter 5, Gehen wir jetzt zu 2. Korinther Kapitel 5, verse 21. Vers 21. It says, "For he hath made him to be sin for us who knew no sin." Right? He's not this brass serpent. He knew no sin, but he was made to be acted out the part. He stuck him on there and says, "No, that's who you are." Right? Also Christus selbst war ja nicht ein Sünder, sondern er war hier ohne Sünde, aber er wurde zu dieser Schlange gemacht. That we might be made the righteousness of God in him, if we follow him to the cross, right? Also wenn wir ihm zum Kreuz folgen. Now, go to John chapter 19 and verse 16. Johannes 19, Vers 16. Then delivered he him therefore unto them to be crucified. Who delivered him? Wer hat ihn dort ausgeliefert? Pilate, right? Pilatus. And they took Jesus and led him away. Where did they lead him away into? Sie haben Christus genommen und ihn weggeführt. Und wohin haben sie ihn weggeführt? Into the wilderness. In die Wüste. Right, so whilst he's been led into the wilderness, the plagues are falling out. It's this solemn type, right? Während er in die Wüste geführt wird, da fallen die Plagen. Das ist dieser feierliche Typus. Okay, and this is what, it's all pointing to this thing at the end, right? Das weist alles dort auf das Ende hin. So, because who's at the beginning right here? Who's on this pole? Denn wer ist am Anfang hier auf der Stange? Think about before you speak. Christ. Think about before you speak. Think. This is the antitype right here. Denk, Who's on the bevor pole du at the sprichst. beginning? Wer ist hier auf der Stange? Am Anfang. Satan. Das ist Right? Satan. Because this is the antitype. This is the perfect fulfillment of it here. Das sind ja Right? hier die buchstäblichen 7 letzten Plagen. Das ist der Antitypus. Das ist die perfekte Erfüllung. Okay, so Satan's on the pole right here, and he's been led off into the wilderness, right? And the Satan. plagues are falling out. That's what we read in Spalding again. Satan ist dort auf dieser Stange und er wird hinabgeführt in diese Wüste. Das ist ja, was wir in Spalding Again gelesen haben. So when you come to the type, what they do to Christ here is false. It's a lie, right? Aber wenn du hier den Typus anschaust, das, was sie mit Christus machen, ist falsch. Das ist eine Lüge. He's not the serpent in the wilderness, right? It's Satan that's the serpent in the wilderness. Er ist nicht die Schlange in der Wüste, es ist Satan, der die Schlange in der Wüste ist. But when Moses stuck that in there, it was a promise. Don't worry. Whatever they say about you right now, whatever they do unto you, there's the promise. It's going to come back upon his own head, right? Deswegen ist es eine Verheißung, dass immer, was sie auch hier damit dir antun und was sie über dich sagen werden, das ist, was mit dieser Schlange passieren wird. Okay? So, Es wird auf seinen eigenen Kopf zurückkommen. and it says in verse 17, Sagt dann in Vers 17, 17, and bearing his cross, went forth unto a place called the place of his skull, which is called in the Hebrew Golgotha. So the cross is the curse, right? It's the
It's the 7 last plagues. Das Kreuz ist der Fluch, das sind die 7 letzten Plagen. Okay. So, you are to bear that as a type, but you're not it, right? That's the promise. Du musst das als Typus ertragen, aber du bist es nicht selbst. Das ist die Verheißung. You have to believe that promise because he's going to try to get you to believe right here that you have been cursed. You've been forsaken by God. You're now receiving your just punishment, right? Du musst das hier alles ertragen, denn Satan wird es ja so aussehen lassen, dass du jetzt hier der Sündenbock bist, dass du verflucht bist, dass du letztendlich deine gerechte Strafe hier erhalten würdest. Aber das musst du alles im Glauben dann erdulden. That's why it says in the first paragraph in that last quote we read, Deswegen sagt es im ersten Absatz hier im letzten Zitat, was wir gelesen haben. will you choose Christ or the apostate who was a liar from the beginning and the father of lies? Right? Wo es da steht, wirst du den Abtrünnigen wählen, der ein Vater der Lüge ist von Anfang der Welt, oder wirst du Christus wählen? And now it brings you to his punishment, the next paragraph. Und im nächsten Absatz bringt uns, also das ist the third paragraph. Also im dritten Absatz sind wir jetzt, da wird jetzt über seine Bestrafung beschrieben. Behold, in the destruction of Jerusalem, the doom which the Jewish nation pronounced upon themselves in the words, his blood be upon us and upon our children. Their prayer was heard. The blood of the Son of God was upon their children and their children's children in a living perpetual curse. So it was these children, God's people, who were persecuting the true people. Es waren also diese Kinder hier, Gottes vermeintliche Kinder, die jetzt hier die wahren Kinder verfolgt haben. The Jews, the ones that held on to the types instead of understanding the antitype. Die Juden, die an den Typen festgehalten haben, anstatt den Antitypus zu verstehen. Okay, it comes back upon their own head Es kommt auf ihr eigenes Haupt zurück. in the destruction of Jerusalem, In der Zerstörung Jerusalems. which is the destruction of the cities, Was auch die Zerstörung der Städte ist. right? Richtig? And quickly I make this point. Go to 2 Peter, Gehen wir zu 2. Petrus. chapter 2. 2. Petrus Kapitel 2. Now Lawrence was touching on this chapter last night, Wir haben uns das gestern Abend kurz angeschaut. that I just remembered something last night. And verse 1. 2. Petrus 2, Vers 1. It says, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Okay, that was the destruction of Jerusalem. And many shall follow their pernicious ways, by reason whom the way of truth shall be even evil spoken of. And through covetousness, who was covetous? Wer war gierig? Okay, Judas. Judas. That's this scapegoat, the one that going to get it on its head right here, right? Der Sündenbock, der das dann hier auf das Haupt bekommt. Which is the destruction of Jerusalem. Was die Zerstörung Jerusalems ist. And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. So this is the promise to you. When they do this to you, their damnation is coming, right? Das ist die Verheißung, dass wenn sie dir das antun, dann kommt ihre Verdammnis. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an ensample of those that should after live ungodly. So the promise is, he promises that he's going to bring the flood upon them, the destruction of Jerusalem, Sodom and Gomorrah, the punishment. All those things are promises of what's coming upon these false prophets that are perplexing you in this time period. Zerstörung Jerusalems, von Sodom und Gomorrah, die Flut und all diese Sachen. Das ist alles eine Verheißung, was über sie kommen wird.
ja, am Ende über sie kommen wird. So these people out there that are rejecting these truths and they have this wonderful fair exterior, right? They talk with these nice words to you, and it's just lies that they're speaking. Und all diejenigen, die die Wahrheit verwerfen und dann aber trotzdem nach außen hin so, ja, sag ich mal, so demütig und sanftmütig daherkommen, das ist letztendlich alles eine Lüge. And they're deceiving many people by it. Und wir führen viele Leute dadurch. Will demonstrate right here who they are. Werden hier demonstrieren, wer sie in Wirklichkeit sind. When they try to make you this serpent on the pole, Wenn sie right? dich versuchen, zu dieser Schlange auf der Stange zu machen. Right? When they cast their black balls at you and say that you're cursed, right? And all the rest of it. Wenn sie diese schwarzen Bälle gegen dich werfen und sagen, du bist verflucht und all diese Dinge. And it will seem like that. Und es wird wirklich den Anschein haben, dass es so wahr ist. But the promise is, it will come back upon their own heads. Aber die Verheißung ist, es wird auf ihr eigenes Haupt zurückkommen. Amen? Amen. Okay, you want me to put That was also David's experience. I can't remember which psalm, but he's complaining about why the wicked prosper and the Yes. Lord showed them their end. But for a moment, yes. Das ist auch in einem Psalm, wo David darüber sozusagen klagt, warum die Gottlosen so gedeihen. Und dann zeigt er ihm aber im Heiligtum das Ende der Gottlosen. Yeah, it says that I was, what does it say? I was, he says, I was distraught, something along that lines. He had this experience until he went to the sanctuary and then he saw their end, right? So the sanctuary showed him the end of the wicked. Psalm 73. Also Psalm 63, da steht You want to read it, Lance? 63 or something. 73. 73. 73. Psalm 73. Yes, verse 16, right? Vers 16. You want to read 16, 17? Also wir lesen ab Vers 16 und weiter. Also im Deutschen mag es vielleicht auch Vers 17 sein. It says, when I thought to know this, it was too painful for me. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Surely thou didst set them in slippery places, thou castest them down into destruction. How are they brought into desolation as in a moment? They are utterly consumed with terrors. So it's real easy to see this, right? The solemn type that bears the sins into the land of forgetfulness is Christ, but the antitype is Satan. Also es ist einfach zu sehen, dass dieser feierliche Typus, der die Sünde in die Wüste trägt, Christus ist, aber der Antitypus ist Satan. Amen? Amen. Okay, we're going to have to defend this because it's a point of controversy. Das müssen wir verteidigen, denn das ist ein großes Streitthema. Alright, so shall we close? Gebet abschließen. Lieber himmlischer Vater, Dear Heavenly Father, ich danke dir für deine Wahrheiten, die wir jetzt wieder erfahren durften, Herr. thank you for your truth that we could learn. Bitte lass uns das alles recht verstehen, Please help us to understand this all correctly, dass wir es auch verteidigen können, wenn wir angeklagt und gefragt werden, Herr. that we also can defend it when we're getting accused and attacked. Vater, lass uns dieses feste Fundament bauen, von dem wir nicht runtergeweht werden können. And please help us to build upon this sure foundation from we cannot be blown off. Und bitte, Vater, segne auch den Tag, der gerade begonnen hat, und dass wir ihn in allem, was wir tun, dass wir dich an erster Stelle stellen. And please bless also this day that just began and that in everything we do, we put you first. Und ich danke dir in Jesu Namen. Amen. And thank you in Jesus' name. Amen.